बस बस सर वणकम सर वणकम सर टुडे रूम आर हाँ बुक रिजर्व हाँ Today we are in Yercaud GRT hotel, Great Trails. So let's look at this penthouse room which we have booked to. So family members के साथ आए हैं 5 लोग. So this is one of the room. Room तो भाई बहुत बढ़िया है. Mini bar. Living room, or I guess this is wardrobe. This is wardrobe. Connected है ये washroom, and this washroom is completely see-through to the bed. Nice. बड़ा है. We can close this, I guess, but अभी नहीं, जब कोई ना आएगा तब देख लेंगे. Now to the best part. ये ना दूसरा रूम है, दैट इज़ दिस इज़ 301, 302, 303, 304. सो आवर रूम्स आर 301 एंड 304. 2 रूम है, दिस एंड और दैट एंड. यहाँ का अलग नज़ारा, वहाँ का अलग नज़ारा. ऊपर में आई गेस देर आर फ्यू एयरकार्ड पॉइंट्स, तो वहाँ पे तो आई डोंट थिंक वी विल नीड टू गो बिकॉज सेम व्यू तो यहीं से आ रहा है रूम से. मस्त है बसाला.
कुठे हे ते तोडलं ना तरी वास नाही कॉफी. चहा पत्ती पण तशी नंतर कसं काय त्याच्यात फ्लेवर येते माहिती नाही. जिम्पलिंग करून घ्यायचं. சம்மர் ஃப்ளவரா பேரே அதானா? சம்மர் ஃப்ளவர் தான். இந்த டைம் தான் வரும். இந்த டைம் மட்டும் வருவா? இந்த டைம் மட்டும் தான் வரும். எத்தனை நாள் இருக்கும் இது? ஒரு மாதம் இருக்கும். ஈரம் அது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கரெக்டாக அது செடி அடிக்க தண்ணி பாய்ச்சிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு 2 மாதத்துக்கு வரும். 2 மாதம் மே மாதம் வரைக்கும் வருங்க சார். மார்ச் ஏப்ரல் அது அந்த மூக்கு வந்துட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா சார். எல்லாம் லாஸ்ட்டாக வந்து அது ஃபினிஷ் ஆகிடும். வேலையெல்லாம் போய் பார்த்தீங்களா சார்? கையெழுத்து எல்லாம் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்தீங்களா சார்? அங்கே இனிமேல் இப்போ ஹைட்டிக்கு அப்படியே 5க்கு அப்புறம் போகலாம் சார். ஒரு 5 o'clock 5:15 அப்படியே மேலே போனாங்க சார். அப்படியே அங்கே இருந்துட்டு டீ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு 6:15 சன்செட் ஆகும். ஆமாம் கரெக்ட். சூப்பராக இருக்கும். அதுதான் அந்த டைமுக்கு போகணும். அதுக்கு தான் சில பேர் இப்போ சுற்றிட்டு கரெக்டாக 5க்கு மேலே போகிற மாதிரி. சார் தேங்க்யூ.
not sure if you're able to hear me. I'm talking very silently because it's currently 1 p.m. at the night. Sorry, 1 a.m. in night. So I'm just going to the top to take some night shots, night photos. So let's see what we are able to get, and to you know to watch these photos which I take, you can follow my Instagram account. I'll be posting all my photos and small clips over there. Hope to see you there.